So far we have around 200, like 23. That's perfect. And we're not starting yet. Shall we start, Ms. Wafaa? Shall we start? Recording is started. Steven, are you with us? Okay. We can't hear you. You are Hello? muted. Yes, I guess. hello. Hello. Now we can hear you. Hi. Now we hear you. Please, you are now in Egypt, so we want you to say Assalamu alaikum. It's a greeting. Salam Huh? alaikum. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Thank you. We have a small introduction for you and Miss Solange and Mr. Mahmoud Nasif. Okay, so let's start, please. يلا بينا كده Mr. Mahmoud. الصباح مس بسيلة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في مبادرة طريقك لتصبح معلم مبدع خبير مايكروسوفت لفريق تكنولوجيك سوهاج مع أول تطبيق اليوم وهو ماين كرافت، لعبة فيديو تعتمد على لغة الجاف في فك وتركيب وإعادة بناء كتل مختلفة ثلاثية الأبعاد، ومفيدة جدا في العملية التعليمية بمختلف موادها ببراعة. Peace be upon you and Allah's mercy and blessings. Dear trainees, welcome to Sohar Technologic and its initiative, your way to become Microsoft Innovative Educator Expert. Today, with the first application, Minecraft. It is a video game based on JavaScript and the dismantling, composition, and reconstruction of different 3D blocks. And it is very useful in the educational process with its various subjects brilliantly. فإذا كان ماركوس بريسون وجينس برينينجست قد صمما ماينكرافت، فاليوم ستيفن سيكشف خباياها ويوضح أهم ما فيها بمشاركة متميزة من وصولانج جرجور. If Marcus Persson and Jens Bridgenston designed Minecraft, today Stephen Reed is revealing its secrets and demonstrating the most important things about it, with a brilliant participation of Wصولانج Jurjur. Welcome, Stephen. Oh, you would like me to start? Yeah. Wonderful. Thank you so much. Thank you. Let me, if my camera's on, that's great. My name is Stephen Reed, and I am based in Scotland in the United Kingdom, but I am very lucky to work all over the world with lots and lots of people in over 140 countries worldwide. And I am customer engagement manager for Microsoft. And so my job is to take technology and then engage teachers and students with it all over the world. And one of the main technologies that I specialize in using is Minecraft. Now, Minecraft has been around for 12 years, and I picked it up when it very, very first appeared. And so I've been using it for 12 years. And in that 12 years, I've developed hundreds of lessons and across hundreds of worlds. And so what I would like to do is take this opportunity to show you some of those worlds and show you what's possible with Minecraft. So I'm going to share my screen and we will get started. So the first thing I want to do, and let me know if you can see my screen, because I can't see the call screen. Yes, we can. Wonderful. Okay, so my the first thing we want to look at is that we're actually using what's called Minecraft Education Edition, which is an edition of Minecraft that is selected specifically. It's designed specifically for the classroom with lots of different classroom tools, which I'll show you as we go throughout. Things like non-player characters that we can deliver narrative with, or questions or assessment, and books and quills and things like that. So it also has a classroom mode, it has coding built in, and it also has a library
here full of lessons. So you can go into lessons and you can look at science, maths, computer science, art and design, and there's lots of different lessons already built in. What I'd like to do is show you a range of worlds and things that this can do. And so I'm going to start by saying, what happens if we create a very, very basic new world? Because very often teachers will say to me, how quickly can I get into this? How quickly can I do a lesson? And so what I'm going to do is I'm just going to call this world demo. I'm going to play around with some settings. You don't need to worry about these at the moment. These are just things that I'm going to do. Weather cycle off, and we will also do mob spawning off. And then I'm going to press play. And so عندنا ولا ايه؟ Stephen, your voice. Stephen, I think we are losing you. Can you hear us? طيب لأنه شفت أنه في ناس طالبة ترجمة، خليني أعمل شوية ترجمة لكن انضم لنا ستيفن. هو كان عم بعرف عن حاله، هو من UK. كان عم بخبرنا انه هو بيشتغل بالماينكرافت صار له فترة، وعمل كتير دروس اللي هي lessons اللي انتم بتشوفوها على الماينكرافت. وكان ابتدى معنا يقلنا انه كتير سهل انه نبني اول عالم لنا، لانه هيدا هو اختصاصه. يعني هو معظم هيدي الليسنز اللي رح تلاقوها على الماينكرافت هو بيشتغل، يا اما هو بيكون عاملها، يا اما بيكون عم بيشتغل مع شركاء او بارتنرز من مايكروسوفت بيكونوا عم يعملوا هيدي الدروس. سو هو كان كتير حابب يبلش معنا فروم زيرو، يفرجينا كيف ممكن ندخل على الماينكرافت ونعمل our own world، نعمل العالم الخاص فينا. هلا I'm guessing انه we lost him. ثواني to join us back. تمام. اسمحي لي استاذتي ان اخد الفرصه وارحب بالجميله مس وداد رزقي. شرفتنا باجتماع اليوم، وده حاجه جميله خالص خالص. اهلا بحضرتك مس وداد، انت معانا بريزنتر اعتقد، صح كده يا جماعه؟ ما انا قلت شفتها. انا عملت لها ادمت. انا رفعتها لسه رفعتها دلوقتي. ومعانا كمان يا مس وفاء الاستاذه انعام البطريقي. وندرفول. شرف كبير لينا اهلا استاذه انعام. استاذه انعام واستاذه وداد، حضراتكم بريزنترز معانا على فكره، يعني ممكن تفتحوا المايك. Miss Solange, try to reach Stephen please. Yes أكيد. تمام. النهارده مس سولانج ومستر ستيفن جايين عشان خاطر يدونا احدث واجمل ما صنعوا ماينكرافت، من يعني احدث المعلومات ان شاء الله. محاضره قيمه للغايه، اوعوا تفوتوها ولا تروحوا في اي حته، وابعتوا اللينك لكل احبابكم لان مفاجاتنا ما بتخلصش، فممكن تلاقوا كده مفاجاه جميله ان شاء الله بعد انتهاء السيشن. مستر ستيفن معنا، بس بليز حدا يعمله بريزنتر. Okay. Mr. Stephen, please can you raise your hand so that we can know your account? Can you please raise your hand? Okay, he already raised his hand. I will make him presenter. Perfect. Yeah. Perfect. You are back. Thank you so much. I'm so sorry. Teams crashed on me. No worries. Teams died. Okay, let me try again. It is with Minecraft, I guess. Yeah, maybe. Okay, so back where we were. So what I did was I took you into a very basic world, and what I wanted to show was that the reason we're doing that is because quite often teachers don't know how to make
and shouldn't be expected to make big, complicated worlds and fanciful worlds in order to be able to do and teach. What they sometimes need is a very, very basic world like this one. This is what I call my canvas world. And if we just look around, you'll see that there's nothing here. There's no trees, no forests, no lava, no water, nothing to distract the children. There is simply a big, flat canvas world. Now, what I'm then going to do is I'm going to start looking at materials. So I'm going to take some green, yellow, orange, red, purple, and blue wool. I'm just taking wool. That's all I'm doing. And now what we're going to do is we're going to start moving around the world, and I'm going to say to my children, let's just imagine that I'm in a class and I want to do basic color theory. So I say to my children, I want you to place green wool. And what they can do is they can now look around and they can place a green block of wool. Now, if this was a piece of paper, they would only be able to look down at it. It would just be a blob of green that they couldn't move. They maybe even couldn't erase it because it's in pen or crayon. But what they can now do is they can decide that they can put it there instead and get rid of that one. Or they can put it up and get rid of those ones. And suddenly they have Minecraft becomes an immersive 3D space, which becomes our classroom. And so what we can do is we can say to the children, I want you to make a spectrum of color. So they can now... وصولانج, please translate to Mr. Stephen. Yes. Mr. Stephen, hello. So I think the team crashed one more time. خلينا نشرح شوي صغيرة شو كان عم بخبرنا ستيفن بهيدا الإكزامبل تبعنا. بعد ما هو دخل على الوورد يلي هو وورد اختاره فلات يعني مسطح. اللي صار انه اختار راح ضغط على اي يلي هي انفنتوري ومن الاي بعد ما اختار الاي اختار هيدي الادوات يلي هي معموله يلي اسمها وول وهي عباره عن كذا كولر كذا لون وجرب انه يقلنا انا معلمه ومعي طلاب بدل ما اروح اقول لهم جيبوا قلم وورقه وقعدوا ارسموا ولونوا عم بقول لهم خلينا نستخدم الماينكرافت ونطبق كل الانشطه يلي نحن بنعطيها للطلاب مثل انه انا عم بعمل هلا مع ستيفن يلي هو مثل الرينبو كانه عم بعمل يلي هو قوس القزح تبع الالوان. Sorry Stephen, I was translating a little bit. No, that's good because Teams dropped on that. So what I've done is I've switched to a different PC. So one's doing Teams, the other one is doing Minecraft. So we won't. Even just we want time, please, to translate to our trainees. We want them to understand you and apply. Okay. Thank you. Thank you. So we have Miss Wossolانج here, and we are helping her with the translation. So slow down a little bit. Thank you. Okay. Yeah. All right. I will interrupt you, don't worry, but we cannot see your screen until now. No, because I need to join on Teams. So let me just do that for a moment. Okay. الترجمة إن شاء الله هنكون معاكم متدربين الأعزاء ما تقلقوش سواء على الشات أو من خلال مس وصولانج إن شاء الله. I'm really sorry about the No worries. We have around 300 attendees so far, and this is a great number. Everyone is eager to learn more from you. Okay, so I have just joined as, Minecraft guest. So I'll put my hand up, and if you could make them a presenter, please. Yes. Sure. Yeah. Done. Thank you. Yeah. شوفوا. أفعله. Okay, so you were saying just showcase an activity that a teacher can do on a regular paper, but you were telling us that they can utilize Minecraft to do so. Okay, so it is, there we are, it is. Okay, so what we're going to do now is we're going to do
we're going to separate this now into little lessons. So I'm going to say to the children, can you give me only the primary colors? So we are going to do just red, yellow, and blue. And then just the secondary colors, orange, purple, and green. Solange. Perfect. So هو عم بجرب نعمل بهيدا النشاط انه بدنا نجزئ الالوان. رح نقول للطالب اختار لي الالوان الاساسيه اللي هي الاحمر الاصفر والازرق، وبعدين عم بقول للطالب اختار لي الالوان اللي هي تتجزأ من هيدي الالوان الاساسيه. سو ليكو شو حلو هيدا النشاط نعمله مع طلابنا من حتى لو كان اعمارهم صغيره. Yes. Excellent. And then what we're going to do is we're going to give them a game to play. So I'm going to say yellow and red makes what color? And I'm going to leave a hole for them to fill. And then I'm going to say blue and yellow makes what color? And then I'm going to say red and blue makes what color? And then what happens is the children can now start to move around. They can look at it from a different angle. They can jump on it. They can fly up and have a look. And then they can choose. So they can say red and blue equals purple. And blue and yellow equals green. And red and yellow equals orange. And so what we can now do is we can start to very quickly give children immediate lessons. With just the touch of a button, we can give them lessons. And so that's one of the things we can do. But if we move away from color, but we stick with wool. So Solange, please. Yes, sure. So كان عم بقلنا انه فينا نعمل نشاط صغير. لك شو حلوه هيدا النشاط، انه انا كمعلمه فيني احط الوان حد بعضها واعمل مثل فراغ مثل ما شفتوا عمل بالنص، وبعدين اطلب منهم انه هن يقولوا لي اذا دمجت هيدول اللونين مع بعضهم شو هو اللون يلي رح يطلع لي. الطالب رح يقدر يطلع على الشيبس من كل الدايمنشنز لانه هيدي 3D دايمنشن، ودغري رح يعني يعرف لوحده انه اذا انا مثلا دمجت الاحمر مع الازرق رح يطلع لي اللون البيربل. سو هيدا نشاط كتير بسيط باستخدام الماينكرافت. ستيفن. Yes. And so now what we can do is we can go, let's move away from color and let's start looking at numbers. Let's do mathematics. So what we can now do, I think somebody's coming through. Let's mute. If you haven't muted, let's try to do that. Thank you. Sure. So what I'm going to do is I'm going to do numbers. So I'm going to do 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So now we can start to do basic counting because we have blocks that allow us to do that. And then what we can do with those blocks is we can say things like, what percentage of that row is yellow? Now we know it's 10%, but for a child that might be quite challenging. It's percentages, but we can also differentiate very quickly. So as a teacher, very quickly, if you know how to use Minecraft and the controls, you can go 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. And then we can do that. It's the same sum, but it's been differentiated. Oops, I know that it's the screen is very slow. There we are. Yeah, a little bit. And then we can also do 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. And then we can do that. It's the same sum. It's just 3 different ways of doing exactly the same sum. And we have percentages. Solange. Perfect. Yes, thank you. So هلا انتقلنا من درس الألوان رحنا على درس الرياضيات. عم نحكي عن درس النسب. قديش أنا بعدني الحديث هلا صراحة ما بفهم شو يعني 1% أو 10%. So أنا من خلال الماينكرافت عمل لي ستيفن 3 مثل dimensions. واحد عمله بالطول، واحد عمله كمربع، وواحد عمله بالعرض. So بهيدي الطريقة أنا بقول الطالب فيه يعد عدد البلوكس يلي هن باللون الأخضر،
وحط ستيفن بلوك واحد باللون الأصفر ليعبر إنه مثلا ال 10% هي كأنه 1 من أصل 10. so هيدي طريقة جديدة. إذا الطالب ما عم بيفهم الأرقام بس بمجرد ما أنا أعمل calculation math ممكن استخدم الماينكرافت لهيدي لسهل على الطالب يعمل visualization يعني يشوف الأشياء قدامه in 3 dimensions. Yes, Stephen, thank you. Yeah, absolutely. We can also do different types of maths. So what we can do is we can do fractions. So 1, 2, 3, and then 4, 5, and we'll do that. Sorry, ratios. So what ratio of red to purple is there? We can also do things like 1, 2, 3, 4, and 5. And we can say what ratio is blue to purple. I'm just letting the screen catch up. Perfect. Yeah, there we are. So we can do ratios. We can also do things like graphs. So we can say, let's just imagine we took our children and they got some data. So we've been doing data on the heights of buildings. And they said that the highest building in one district is 1, 2, 3, 4, 5, 6. For every, we can do scales. So for every 600, because I know in the Middle East, big tall buildings are a big thing. So we can do tall buildings, and we can start with the pyramids. Start with the pyramids and see what the scale is. So we'll do the pyramids in yellow. So we'll say that the pyramids are 2,500 feet high. And then we know, so that's what, 1, 2, 2.5. So we'll do 300 feet high. But we know that another building is in Dubai is this height, and another building in another city is this height, and then this one is, let's just take a green, one is that height. And what we can now start to do is we can use numbering systems to help children to create data graphs. And so we can do things like if we just take a black wool and we do our side piece, and then we take signs, whoops. What we can do is we can get a sign on the side there that says 100 feet. Let's do 100 feet. And then this next one is going to be 200 feet. And then this one will be 300 feet. And so what we can do is we can start to create data, and the children can then measure that data. So the data, now we're not only playing around with figures in our minds, but we're physically creating data representations inside Minecraft. Perfect. Yeah. So yes. اللي عم يعملوا معنا ستيفن هون عم يعطينا example تاني اللي هو الجرافس. أكيد نحن هيدا الدرس اللي اسمه جرافس ممكن نستخدمه بالماث، ممكن نستخدمه بالفيزيكس. وقت أنا كنت أعلم فيزيكس كمان كان عنا الجرافينج. كان من أصعب ما يكون لدى الطلاب إنه نشرح هيدا التوبيك. شوفوا شو عملنا ستيفن. قالنا مثلا خلينا نقول إنه نحن عم نحدد مثلا مين أكبر طور مثلا بالشرق الأوسط. أخذنا مثلا الأهرامات، أخذنا مثلا برج خليفة بدبي، أخذنا أبراج مثلا بقطر وبالبحرين. شفناهم، طلبنا من الطلاب يعملوا سيرش على جوجل وعرفنا قديش how many feet. قلنا مثلا إذا اعتبرنا كل 100,000 فيت مثلا هو 1 بلوك على الماينكرافت، وعملنا مثل representation مثلا بيراميدز هالقد طولها، برج خليفة هالقد طوله، وهكذا دواليك. كل لون من هيدي الألوان بعبر عن برج من هيدي الأبراج. وبعدين الحلو ليكو شو عمل، حط لنا مثل بلوكس باللون الأسود وحط عليها ساين كرمال يقول مثلا الأهرامات هالقد طولها، مثلا برج خليفة هالقد طوله، وهكذا دواليك. بس الطالب يشتغل بهيدي الطريقة بتحسه انه هو عم بيستخدم gamification، عم بيلعب لانه this is his favorite game، بس بنفس الوقت عم بيفهم الكونسبت يلي ممكن تكون صعبة عنده إن كان math أو إن كان physics. Thank you, Stephen. No problem. And just simply because we have the Egyptians online, I make you a pyramid. Perfect. Thank you. Now, what I'm going to do is I'm now going to move to something like symmetry. So
We're going to move on to bigger and more amazing worlds in a minute, but I just want to keep on this to show you just how easy it can be for a teacher who understands how to control Minecraft, how to create lessons right now, you know, like in a few minutes. And so what we're going to do is we're going to do 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. And then I'm going to do, let's do that. There we go. So we'll do a big giant E there. And what we can do is we can say 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. And then we can do the same here. And we can say this is now symmetry. So using glass, whoops, and we're still doing maths, but using glass, if this is our line of symmetry, how do we finish that? So then I would get the students to show us what symmetry would look like. And so symmetry using glass would look like that. So now we have a symmetrical line. And then I'm wondering why it's so badly converted. But anyway, what we can also do is we can do the same over here. So symmetry would be different this way. Symmetry would look like this. There we are. And so suddenly we've got two ways of doing symmetry, and we can do tessellation, and we can do grid referencing, and we can do 2D and 3D shapes, and so on and so on and so on. Lots of maths. Solange. Yes. So هيدا درس كتير حلو. حتى بتعرفوا يمكن بالترمينال نحن هون جريد 12 بياخدوه اللي هو السيمتري. بدرس السيمتري المعلمة بتكون عم تعلم الطالب انه في عندي يلي هو الخط يلي بنسميه مثل الميرورينج يلي هو طالب رح يقسم الشيب لاثنين. هيدا بنبلش فيه بصفوف صغيره او حتى بنطلع فيه لصفوف كبيره مثل السكوند. سو هون شو كان عم بفرجينا ستيفن؟ عم يعطي الشيب بالوان غامقه يلي هي الاحمر والاصفر. بعدين استخدم الجلاس الشفاف يلي هو كمان باللون الاحمر والاصفر ليفرجينا انه كيف نعمل السيمتري، وحتى كيف بالماث بناخذ انه السيمتري ممكن تكون على الاكس اكسس، ممكن تنزل على الواي اكسس وهكذا دواليك. سو من اشياء سمبل انا عم بقرب الكونسبت اللي هي صعبه للطلاب باستخدام الماينكرافت. Thank you, Stephen. No, not a problem. Now I just want to try something because it's not moving very fast, and I think we could do better. No problem. Excuse me, Stephen, until you start, I want to welcome Mr. عبيد. باشمهندس عبيد، أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا وسهلا بيكم. Hi Steve, hi Solange, hi everyone. Hello, عبيد. How are you? Abed is with us from Microsoft. Stephen, he is technical support and he is covering as well Mac region, and he is residing at Egypt. Excellent. Hello. And so what we can now do is we can look at a world dedicated just to mathematics. So I wanted to show you what just the maths looks like. But what if we put children into a world that is immersive for mathematics? So think about this. Your classrooms are simply small rooms with, 4 walls, a ceiling, a floor, some windows and a door. But what if this was your classroom? What if your classroom was this size and it taught symmetry and it taught tessellation and it taught 2D and 3D shapes and grid referencing, and the children could move around at free will and they could just go wandering around and see what maths was like in a giant endless classroom. So Minecraft changes the way that we teach simply by giving us a huge classroom to teach in. And so that's a world dedicated just to mathematics, rather than just a flat world. This word is ready, Stephen. It's ready with the library. No, it's not in the library yet, but it will be. Okay, perfect. So can I translate for them about this, because this is fantastic for me.
هيدا عالم جديد عم بفرجينا اياه ستيفن بعده هو عم يشتغل عليه، وهيدا العالم ممكن تستخدموه لانه عم نحكي عن الماث بدروسكم يلي عم تحكي عن الماث. بتذكر نحن وقت انا كنت بعدني بالمدارس كنت انا نعمل مثل انتجريشن نحن ومعلمات الماث، ويكون عندنا بروجكت. البروجكت كان يكون للطالبة، لأنه الطلاب كتير بيسألونا طيب أنا كيف بدي استخدم الماث بالحياة الطبيعية. كنا نقول لهم روحوا حواليكم اتفرجوا على السيمتري، روحوا حواليكم اتفرجوا على السكيلز والباترن، كيف الباترن عم تتحرك. اللي عمله ستيفن راح طبق كل القواعد اللي هي خاصة أو نحن بنتعلمها بمادة الماث، عملها على شكل وورد. وهيدا الوورد الطالب مثلا بده يتعلم على سيمتري رح يروح على هيدا الكورنر. شايفين الباترنز شو حلوين والريبيتيشن، كل هيدي التفاصيل عملنا إياها بوورد يلي رح ينزل قريبا جدا ويصير موجود باللايبرري. Thank you, Steve. Sure, no problem. Okay. And so what I'd like to show you next is now let's go and have a look at what's next. So let's move away from mathematics and let's look at something like history. So what I'm going to do now is I'm going to take you to Pompeii, the city of Pompeii. And we're going to go back and we'll go to Egypt, don't worry, but we're going to start in Rome and we're going to go to the city of Pompeii. And what we've done is we've made Pompeii in a giant toy box which focuses all of the learning inside one space. And then what we're going to do is we are going to look inside the city, and the city contains every kind of learning: maths, science, literacy, languages, everything. So for example, we just move over Pompeii here. I do not know why this is going so badly. Anyway, let me translate in this slide. Please. Yeah, while you are trying to move around. So هلا نحن رحنا على مدينة بومباي. بهيدي المدينة فيها كتير تفاصيل رح يفرجينا اياها هلا ستيفن، حتى بعض التفاصيل يلي هي ممكن تكون عن اللغة، ممكن تكون عن ساينس. أنا شايفة فولكانو لنشوف شو القصة وهكذا دولك. Yes. Great. And so inside Pompeii, and I need to just try something to make it look a bit better. Give me a moment, because for some reason it's just not, I don't know why, but we're not, it's very jumpy on screen and I don't like it. Okay, let's try that. That's going to be a bit better. Yeah, there we are. Okay. Let's see if that works. And inside Pompeii, we can look at mathematics. So let's look at the mathematics of farming. The Romans were incredible farmers. They did wonderful things with farming. And so we can look at the maths of farming for a population. How do you feed your family? How do you feed your class? How do you feed your school? How would you feed a town or a city, a country? How do you feed the world? So now we're doing mathematics on food and food distribution and whether or not we have enough. If we come down here, there are merchants where we can do, we can look at trade, and we can look at how the Romans were one of the trade capitals of the world at one time. We can go over and we can look at something like languages, where we can look at the Latin and use a tree. So we have root words, we have branch words, trunk words, and branch words. So the word community comes from the Latin com, which means together, unity, which means at peace, come together in unity, community. Solange. Yes, sure. So هيدا العالم اللي نحن هلا نزلنا عليه اللي هو بومباي، هيدا كان بعهد الرومان. بلش معنا من الزراعة ليفرجينا انه كيف عاملين مثل بارت للزراعة، ليبلش يقلنا انه من هون بلشت الحضارة انه عملوا زراعة. بس كبر المنتج عندهم راحوا صاروا يعملوه مثل تجارة عند الميرشنت، انه صاروا عم بيبيعوا. بعدين اخذنا على ميل تاني بلش يخبرنا عن
الكلمات يلي هي يلي بعلم اللغة الإنجليزية بيعرف عن شو عم نحكي، اللي هي مثلا شو أصل الكلمات يلي جاية من اللغة اللاتينية، مثل community. come يعني come is together and come is what? Sorry, I forgot. Unity. Is Com and unity. Unity means Yeah. in peace. Okay, and come alone, what does it mean? Com means a group of people. Group of people. Okay, so come يعني group of people. Unity يعني متحدين مع بعضهم. من هون اجت كلمة community. Yes. Excellent. And then we've got schools, we've got engineering with over here we've got the aqueducts, we have political houses, we have religious houses, we have markets with shopping districts, we have a gladiatorial arena where we can head over to the gladiatorial arena, and if we are the Emperor of Rome and we decide to press this button, a little gladiator appears. And then the children have to then fight the gladiators. So the children can have gladiatorial arenas. What we can also do is we can head over to the volcano. And this is where it gets interesting. This is where we start to think. Already, we've done literacy by keeping journals. We've done mathematics with farming. We've done politics. We've done engineering. We've done languages, history. Now we're doing geography with the volcano. But what about science? How do we look at science? So one of the things we can do is we can break the world down and do chemistry. So if I go to here and I get the chemistry set, and the chemistry set is this material reducer. What we can do is we can pop the material reducer down and then we can get ourselves three things. The first is stone. The second is magma. Whoops. Or lava. Let's just get some lava. And the third, why is that not working down there? Give me 2 seconds. There we are. And the third is wood. Just for comparison. Now, if I break wood down, I just place it in there, you'll see that it gives me 49% carbon, 6% hydrogen, 44% oxygen, and 1% nitrogen. So these are great chemical elements that we can see going on inside a piece of wood. But what we can then do is we can say, well, what happens to stone? So then when we click on stone, we actually get a new one. We get silicon. Who knew? So we click on silicon and oxygen. And then we got lava, and we think to ourselves, well, lava is just melted stone, so it's really just more silicon and more oxygen. And so we click on lava, and we put that in, but look what we get. We get oxygen, sodium, potassium, magnesium, iron. We got all of these, aluminium, silicon, and calcium. They're all in there. And so suddenly, our children are able to break the world down into its chemical elements, and they can go out into Pompeii and they can strip the world down and they can see what it's made of. Solange. Sure. So ستيفن أول شيء بلش فرجينا إياها هيك من فوق لبومباي. إذا لاحظتوا كيف هيك المي نازلة، خبرنا كيف كمان الحياة العامة كيف بتصير بقلب بومباي. فهيك بنقدر نشوف الانجينيرينج بارت، يعني الناحية الهندسية كيف بلشت تتطور عندهم. بعدين أخذنا على منطقة يلي هو بيطلع مثل alligator وبيقعدوا الستودنت بيعملوا فايتنج. هيك كان يصير بهيديك الحقبة من الوقت. كمان عم ندرس sort of history. بعدين اجينا على الفولكانو يلي أنا قلت لكم متشوقة أعرف شو قصته لهيدا الفولكانو. أخذ الماتيريال يلي بتطلع من الفولكانو يلي هي عبارة عن الماجما، عن اللافا، عن الستون. طبعا هيدي المواد اللي نحن بندرسها للطلاب بمادة الجغرافيا، انه الفولكانو او البركان مؤلف من هيدي الجزيئات. بعدين عملنا اكستنشن كتير حلوة لدخلنا على
على الكيمستري وفتح لنا شيء اسمه ماتيريال ريديوسر. بالماتيريال ريديوسر حطينا الوود وعرفنا انه هو مكون من جزيئات مثل كربون واكسجين وهيدي الجزيئات الثانيه. بعدين حط لنا الستون طلع معنا السيليكون. بعدين حط لنا اللافا طلع سيليكون واشياء اضافيه ثانيه. فهيدي الطريقه عن جد عم تفتح آفاق الطلاب، عم تخليهم يشوفوا العالم من خلال المواد اللي نحن عم نعلمهم اياها بالمدرسه. واذا بتقروا شوي عن فنلند وكيف فنلند تطور بالإديوكيشن تبعها بتعرفوا انه فنلند البيس تبعها هي كيف دمجوا المواد مع بعضهم كرمال يقربوا للطالب انه هاي المواد اللي انت عم تدرسها بالمدرسه هي موجوده فعلا بواقع الحياه. اذا مش قادرين نطلعهم لطلابنا يعملوا هاي الرحلات ويكتشفوا خلال لعبه الماينكرافت رح تلاقوا كل هيدي الوردز يلي هي جاهزه بكل هيدي الليسنز يلي بتخلينا ندمج المادة التعليمية اللي نحن عم نعملها مع واقع الحياة. Thank you, Stephen. Can you hear me? Stephen, you are here? I was on mute. Okay. Sorry, I was on mute. So Perfect. yes, so now what that means is that we've done so much curriculum in one space, in one toy box. We've done all that curriculum. And we've got toy boxes for so many different things. So for example, in the library right now, we have ancient Egypt. And we can go to an ancient Egypt toy box and we can look at that and we can see that there's a bunch of lessons. Hang on, I know you can't see that. There we are. There's a bunch of lessons inside the ancient Egypt toy box. And it's just a different model. It's the same box. It's just been modeled differently. And inside are different lessons. Now, let me show you how this works because it's slightly different from Pompeii in the way it works. The way it works is we can meet, and this is where I introduce you to NPCs, non-player characters. And if we look at, we can meet Queen Nefertiti, and Queen Nefertiti tells us, I am Queen Nefertiti. And this is where, as a teacher, you can deliver narrative, you can deliver questions, you can give instructions. There's all sorts of things you can do through NPCs. And in this case, our NPC says, I am Queen Nefertiti. I once ruled these lands and every grain of sand. Ancient Egypt was a place of mystery and wonder. Click the buttons below to select a lesson and explore my kingdom. And then what the students do is they click any one of these and they go visit a lesson. Now, before we do that, I'll get Solange to articulate that. Sure. كتير حلو هيدا العالم جاب لكم اياه since نحن معكم من ايجيبت سو في عالم خصيصا عن ايجيبت بتستقبلكم NPC بلاير كوين نفرتيتي وبتعطيكم مثل قصة هيك صغيرة انه هي بتعرفكم عن حالها انا الكوين ونحن جايين نخبركم عن الاشياء الميستيريوس اللي كانت تصير بهيدا الحقبة من التاريخ. شو بدكم تتعرفوا على شو بدكم تتعرفوا في عندكم مثل باتنز رح تقدروا تختاروا منها البطن المناسب. اللي كان عم بقلنا يا ستيفن انه هيدي الوردز يلي فيها الام بي سي بلاير انا من خلال الام بي سي بلاير ممكن اعمل باتنز تعمل لي تيليبورتنج يعني تاخذني من مكان لمكان. ممكن احط لكم اسئله لطلابي كرمال كمان يصير في نوع من الانتراكشن معي. ممكن نحط روابط لفيديو، ممكن نحط روابط لمايكروسوفت فورمز اذا انتم عم تستخدمون معهم. سو الام بي سي بلاير هو فعلا مثل تريجر، مثل كنز بالنسبه لكم. ممكن انتم تعملوه بالطريقه اللي بدكم اياها كرمال تقدروا مش بس انه تعرفون للطلاب على هيدا الورد اللي هو جاهز تستخدموه، كمان تو كاستمايز بالطريقه اللي بدكم اياها. هيدا الكلام كمان كله ممكن تكتبوه باللغه العربيه، كمان ممكن نعطيكم رابط كيف ممكن تكتبوا باللغه العربيه وتحطوها بقلب الام بي سي بلاير. Stephen, I was telling them that we can customize these MPC players. We can write in Arabic for the text if we want. Yes, absolutely. So I can show afterwards. I will show a world that does that with, made by Nelly Hamed in Egypt. Perfect. So once we're ready to go into one of those lessons, we can click on. Let's go to the Great Sphinx.
And then of course, we've done a Minecraft style Sphinx. But then what we can do is we can go to Kose, who then says the Great Sphinx of Giza is the world's largest monolith statue, etc., etc. And we can go to a website, and we can go out of Minecraft to a website. And that website takes us to a different lesson where we can learn about it. And the lesson is that you build your own Sphinx, or you carve your own Sphinx in this big space here beside us. Or we go back to lesson selection and we start again. Solange. اوكي هيدا الاكزامبل كان عم يعطينا اياه. سو نحن رحنا لعند هيدا الام بي سي بلاير اخترناه. هيدا الام بي سي بلاير اعطيني خيارين. خيار انه انا اطلع من اذا ضغطت على الرابط رح يطلعني على ويب سايت رح اتعرف اكثر عن هيدا المنطقه او هاي الحقبه، او فيني ارجع اضغط على بطن تاني ويرجعني عند كوين نفرتيتي يلي هي عندها كل الحقبات او كل المحطات يلي انا بدي اتعرف عليها خلال هيدا الورد. Stephen, can you show them how to, if they want to customize it, how they can customize it? Yeah. Like the NPC player? So, yes. So what you would do is you take an NPC, which is just a droppable asset, and then you put it in. And then we've decorated these ones to look like ancient Egyptians, but normally they have a different look. So sometimes you get doctors and things like that, and these sorts of ones. But the early ones we've done, so we're going to take this one. And then what you do is you then see that because you're in teacher mode, you can change the name. So we're going to call this Egyptian. We can give that a, in fact, there we go. Let's just, there we are, Solange. We'll call it Solange instead. And then what we can do is we can click on edit dialogue, and then we can say, hi, my name is Solange and I am not Egyptian, but Lebanese. Is that right? That's right, right? Yeah. I got lost and ended up here. Okay, there we go. So we can put that in and we can give them, and it could be it could be really simple. 2 plus 2 equals, and then we can, you know, I'm just delivering a very simple, or 2 plus 2 equals. And we can get the kids to do all sorts of things in there. And we can deliver instruction, or we can ask them questions, we can give them reflections, we can do all sorts of things. And then the other thing we can do is we can go down to the advanced settings, and we can either add a URL, so we could put in there www. The Middle East is the best region, or .com. And I mean, that is probably not a real website, but anyway, you can put in any website you like, and then you put a button in there that might say to the children, lessons here. And then when you're finished, when you go back to student mode, when the students look inside, this is what they see. They see the character you gave them, the name, they see the text, and they see the button to take them to a website. Solange. Perfect. Yes. So أنا كنت عم بطلب منه إنه يفرجينا كيف هن بيعملوا هيدا الام بي سي بلاير، وإذا نحن أخذنا مثلا هيدا الوورد اللي هو جاهز لنا وبدنا نضيف عليه أشياء ومعلومات. So اللي فرجينا إياه خطوة خطوة، ودونت وري نحن بكرة كمان عنا سيشن تاني رح ناخدكم بالتفاصيل لهيدول الأشياء اللي رح نعملها، وكمان في فيديوز ممكن أستاذة وفاء تحط لكم إياهم عن هيدي التفاصيل. So اللي عمله إنه هو ضغط \WB لنصير نحن بشيء اسمه word builder true اللي هو مثل ما بيقولوا مرحلة أو stated teacher. stated teacher فيها تعدل اللي بدها إياه. stated student ما فيه يعمل شيء. اللي عمله هون إنه أول شيء اختار character، اختار شخصية، سماها سولانج.
حكي عمل عنا مثل مقدمة صغيرة إنه أنا سولانج، أنا لبنانيز، أنا من لبنان وأنا ضايعة، ساعدوني. طيب كيف رح تساعدوني إذا حليتوا هيدي المسألة وحط لنا مسألة صغيرة مثل 2 + 2 equal. هلا الطالب فيه يعمل أو المعلمة فيها تعمل مثل buttons. يعني مثلا فيني أحط أنا محل كلمة lesson here فيني أحط الجواب اللي هو 4 أو الجواب اللي هو غلط مثل 5 أو 6. وبناء على هيدا الجواب انا هلا رح يعلمنا اياها، رح اطلبها منه اعمل مثل تيليبورت او روح على محل المضبوط اذا كان الجواب صحيح، او روح على المكان الغلط او ضلني محلي اذا كان الجواب خطا. Stephen, can we add like one command where if the student pick the right choice they will be teleporting to the next stage, and if they selected the wrong choice it will tell them like small message that you didn't do it? Yeah, so I'm going to find a world that was made by Nelly Hamid, who might be on the call. Is Nelly on the call? Nelly on the call? I'm not sure if she's on the call. We are with teachers from the Ministry of Education, Egypt mainly. Ah, okay. And so in this world made by Nelly Hamid of Egypt, she has made a series of buildings with, and you'll see there that it's just a big flat world apart from the buildings themselves. And then what happens is you get asked some questions. Now, I don't speak or read Arabic, so someone's going to have to help me out here. But let's just get this up on the screen so you can see. There we are. Perfect. And okay, one of those answers at the bottom is the right one, and I don't know what one. No worries. We can ask Wafa or anyone from the team to go ahead and read it so that they also we can hear their voice. Mr. Mahmoud, go ahead. تمام يا فندم. مرحبا بك في بوابة الحرم المكي. لكي تعبر هذه البوابات عليك أولا بالبحث عن صندوق. بداخل الصندوق ستجد كتاب، قم بفتح الكتاب. داخل الكتاب ستجد آية قرآنية، قم بقراءة الآية، ثم قم بالرجوع هنا مرة أخرى لتقوم بحل السؤال التالي: الآية الموجودة في الكتاب مكية أم مدنية؟ مطلوب شو الاختيار. الجواب الصحيح؟ مكية. Okay, so I'm not sure how to tell you. Like if you go down with the arrow, this is the correct answer. Go down. Right one is the correct answer. Yeah. Right Yeah, one is the he correct. cannot understand the Arabic. So just go down. Correct answer. مكية Mr. Yes, محمود. this is the one. Correct. So what I want to do is I want to show the wrong answer. So this is the wrong. Wrong. This is the correct answer. Yes. This is the wrong. If you press the wrong one, it says you died, respawn, and you start again back at the beginning. And then we can go in here and we can find the right answer, which I think is that one. And then what we can do is we can go and try again. So what happens if we get the right answer? We can press this button, and now we're inside the mosque. And we can, there we go, right answer this time. I'm just watching the video because I can see it's behind there. And so now we can see that we're in the right space, and we can go into the next lesson and the next lesson and so on. And then there'll be another one and another one. In fact, there's a board over there. So let's go look at the board. There we are. And so we can look at, we can read boards and all sorts. I'll just let the screen catch up. Sure. So كان عم فرجينا طريقة إنه مثل ما نحن طلبنا إنه إذا الطالب اختار الجواب الخطأ رح يقول له أنت متت you died خلص طلعت خسرت بهاللعبة. بينما لو اختار الإجابة الصحيحة أخذته من البوابة الخارجية دخلته على الحرم لجوا لداخل الحرم. وكمان نلي كتير عمليته لهيدا الورد بطريقة حلوة إنها حتى مثل يافطات بتعبر أكتر عن البناء، بتحكي شوي عن الهيستوري تبعية البناء وهكذا دوليك. Can we know like what are the commands for dying or what is the command for teleporting? Yes, so the command would be, to teleport, you would do /TP at P. Let me just see if I can, there we are. /TP, which means teleport. At P, which means the nearest player.
and then you would give a coordinate. So the coordinate might be, 12, 54, 16. And that is the coordinate. And you can get your coordinates in the world. You can find out where they are. So that would be TP. What was the other command you wanted to see? The die. Oh, yeah. So to die, you would just kill. do... actually, let's find out. So let's go / WB. Let's go in and go to advanced setting. There we are. / kill at P. You'll see that come up in a second. Okay. So / kill at P. So kill the nearest player. So if they press the wrong button, kills them and they go back to the beginning. If they get the right answer, you can see at the top there, TP at P to 107 minus 20. And that's it. That's what Nellie's done. So Nellie has basically created a puzzle where the children have to get the right answer to progress. Perfect. So شوفوا معي هون شو عملت نيلي وين فرجينا الادفانسد like MPC setting ونحن مثلا حطينا URL او شيء فينا نحط comments. So اذا الجواب كان صحيح يلي هو مثلا ابراهيم اللي عم بتقوله نيلي /TP يعني تليبورت باللغة العربية يعني نقلني من هيدا المكان لمكان تاني. @P يعني على اقرب شخص يلي هو موجود على هيدي الكوردينيتس. عادة الكوردينيتس بتكون موجودة على شمال الشاشة بيكونوا محطوط أنا البوزيشن تبعي على أي كوردينيت بس اكتبوها معكم على ورقة وحطوها بالكومنت سو هيك بتنقلوا الكاركتر من مكان لمكان. هلا إذا كان الجواب غلط Stephen please can you go a little bit down just to show them the wrong answer which is the wrong answer so that she put this kind of comment. Yeah, so that one there. You mean? Okay. Yeah. So the second comment, just to see it complete. Yeah. Perfect. So yeah. Okay. So هي اللي عملته إنه حطت مثل 3 بوتن. أول واحد فيه الجواب الصحيح عملت /TP at P وحطت الكوردينيت. حطت جوابين خاطئ يعني خط مش مزبوطين. والكومنت تبعيتهم كانت /kill at P اللي هو أنا يعني مطرح ما أنا خلص كل الكاركتر وهيك بيرجع بيبتدي من أول وجديد. طريقة كتير ذكية هيك بنكون نحن عملنا مثل بازل مثل لعبة بازل بقلب الماينكرافت وبنفس الوقت ما عم نضيع وقت الطالب لأنه عم نحط له معلومة على البورد وعم نرجع نسأله أسئلة وبيست على هيدي الأسئلة عم نشوف إذا هو بيعرف يجاوب إيه أو لا. Thank you, Stephen. No problem. And so that's what so Arabic is possible with Arabic. It's not easy. It's not built into the game, but it is it's possible. And so it's I wish it was built into the game. I'm actually trying to convince Microsoft that we should be doing this as a point of principle, but it takes time and it takes money and it takes people, and so we're working on it. But in the meantime, we have a hack, which is great. And I think I'm going to finish there because I actually do have another call to jump to at 8. Okay. But we have covered quite a lot of stuff. Is that all right, Solange? Exactly. Yes. Thank you very much. We are on time, actually. Thank you for your effort and looking forward for more sessions with you. We had today around 352 attendees, which is a great number to start with. And with you, Stephen, we are launching a competition. So we are challenging those 350 attendees to create a word with whatever Stephen have teach you today and put it on Facebook. Tag us, tag Sohaj, tag Stephen, and tag me. And the winner that will get the most likes, we will have Stephen on one of our calls and he will call his name and we will make a big congratulations for them. Thank you for your time, Stephen, and really appreciate your effort with us. Thank you. Thank you. And how do you say goodbye in Arabic? Yes, Mr. Mahfoud. وعليكم السلام. أهلا الصلاة. I couldn't quite Teach hear him that. how Sorry. to say
Yes, teach him how to say like goodbye or something like this in مع Arabic. السلامة. مع السلامة. مع السلامة. أو السلام عليكم. Exactly. السلام So عليكم. try to remember both the sentences. السلام عليكم. مع السلامة. مع السلامة. Okay, I will try and learn that for next time. Thanks everyone. Bye. Thank you, Stephen. What's meaning? Bye. See you next session, read inshallah. Waiting you for the next session, okay? So he left. Okay. طيب مس وصولانج، عايزين من حضرتك بس نوضح كده المسابقة اللي هتتعمل وإيه المطلوب بالظبط من المتدربين عشان يقدموه إن شاء الله ويفوزوا معانا. Yes. أول شيء شكرا جزيلا ل first of all فريق سوهاج، يعطيكم ألف عافية، الأرقام كتير حلوة، شكرا لكل حدا دخل معنا وإن شاء الله تكون الصوت عم بقطع من عندكم أو من عندي؟ لا واضح يا فندم. واضح perfect. So حابة أشكركم كتير إنه أنتوا انضميتوا لنا يعني هلا وقت متأخر وأنتوا معنا. ستيفن علمنا عدة أمور صغيرة وكمان في فيديوز أنا عمليتهم ممكن نحط لكم إياهم على تشات، وأستاذة وفاء إذا بتحب تحطي لهم إياهم كرمال شوي نساعدهم لأنه بيكونوا باللغة العربية. المطلوب منهم بتحديد في 3 فيديوز رح اللي هن انا حاكي فيهم عن الام بي سي بلاير. اذا بدك هلا برجع بحط لك اياهم على الواتساب كرمال نحط لهم يا اياهم. ريت استاذنك واحنا نبعتهم على الشات. اكيد. المطلوب منكم علمنا ستيفن اول شيء كيف نفتح الوورد، نسميه باسمنا ونبني اللي بدنا اياه. علمنا كيف نستخدم الادوات، علمنا كيف نستعين بوردز جاهزه كرمال نعمل بدنا اياه، وعلمنا كم كومنتس حلوين مثل الكل ومثل التليبورت. المطلوب منا كل واحد منكم 350 معكم لأيمتى أستاذة وفاء أستاذ محمود، لأيمتى بدكم تعطون الوقت ليشتغلوا على هيدا التحدي؟ لحد التدريب اللي جاي. لحد التدريب اللي جاي امتى؟ لحد ان شاء الله. يس. اوكي، لحدية نهار الأحد. مطلوب منكم انه تنفذوا بعض الاشياء اللي تعلمتوها اليوم، تحطوها على الفيسبوك كبوست، يعني انتم تقولوا انا عملت هيك. ممكن تعملوه على شكل فيديو، ممكن تعملوه على شكل he is still here. no he left. ممكن تعملوه على الشكل اللي انتم بدكم اياه، وتحطوه على الفيسبوك. تعملوا تاج لفريق سوهاج وهن بالتالي رح يعملوا لنا تاج لنا، ورح نشوف مين اكثر شخص رح ياخد لايكس على الفيسبوك على الكرييشن اللي هو عملها، على الشيء اللي هو صممه او ابدع فيه. هو احنا مس وصولانج معودين الساده الحلوين المتدربين الاعزاء ان احنا بنعمل بوست من خلال الاستاذه صباح ومن خلال مس بسيله، بوست واحد وهم بيكتبوا في الكومنتس كل الشغل بتاعهم، وبالطبيعه طبعا بنعمل عشان بس يعني ما يبقاش في تشتيت لميني بوست. فهو منشور يعني منشور واحد اساتذتنا هننشره ليكم ان شاء الله من مس صباح ومس بسيله، ومن خلاله تنشروا كل الشغل بتاعكم عشان ان شاء الله تحصلوا على جوائز من مس وصولانج مستر ستيفن ريد وكمان فريق تكنولوجيا سوهاج معاكم. اتفضلي استاذتنا. جوائز معنوية إلى الآن، جوائز معنوية. كان عنا باي ذا واي كان عنا مع بارتنر كليتك مسابقة ربحوا فيها $200. ما بعرف إذا في عنا حدا يمكن شارك فيها للمسابقة. so stay tuned مثل ما بيقولوا. برافو مبروك. stay tuned لكل شيء بينعمل. عم نحاول نحن كمايكروسوفت دايركتلي ما فينا نعطي جوائز، ولكن من خلال الشركاء الخاصين بمايكروسوفت مثل كليتك عم بيعملوا هيدي الجوائز اللي هي بتكون مادية، نحن بنعملها معنوية. تمام. ويكفينا برضه ان حضور المشرف من حضرتك، والله الشهاده ان شاء الله اللي هتطلع لحضراتكم توقيع مس وصولانج مستر ريد وطبعا مؤسسه الاهرام وفريق تكنولوجي، شهاده باذن الله قيمه جدا لحضراتكم. كملي لنا استاذتنا ولا تحبي تتلقي الاسئله؟ بناخد الاسئله. طيب مستر محمود، لان انا الدنيا واقفه عندي في الجهاز خالص. تمام. شكرا استاذنا. طيب اساتذتنا اللي عنده سؤال من حضراتكم يتفضل يعمل ريز هاند.
اديهم نوت على الفورم يا مستر محمود قبل الاسئله رجاء. طبعا الفورم نزل اساتذتنا. اللي مش ظاهر عنده الشات هيبعت لي رساله على واتس وانا هبعت له الفورم. هيبعت لي رساله على رقم واتس 0100 462 364 0100 462 364. اللي مش عنده شات ظاهر تمام هيبعت اي رساله انا هبعت له الرابط.